I'm Vumbilelo George, professor of University of Kinshasa, Democratic Republic of Congo. I'm gonna moderate this session. We only have 2 presentations. Chirenje, you have a floor. Good morning to you all who've dedicated yourself to come for this session and sacrifice your tea. My name is Mike Chirenje. I'm from University of Zimbabwe and University of California, San Francisco. So I am going to give you a talk on HPV and HIV. My background, I'm a gynecologist by training. I subspecialize in gynecological cancers. And most of my research has been focused on the relationship between human papillomavirus and HIV. So I'll just run through a couple of introductory, and it's going to be heavily focused on cervical cancer, because cancer of the cervix is a preventable disease, and yet it's quite a tragedy. And in 2020, approximately 600,000 new cases of cervical cancer were recorded globally, and 90% of those were low and middle income countries. Almost 55% of those newly diagnosed die from the disease, which means that if you, in fact, if you are in sub-Saharan Africa, if you are diagnosed with cervical cancer, 60% of them are dead within a year. There is evidence of increasing cervical cancer incidence, mainly driven by higher burden of human papillomavirus infection and HIV, lack of provision to adequate care, and inequities in timely health interventions. So, and obviously the population of people living with HIV is aging. And there is something very interesting we observed in our studies in the 90s. The pathway for entry of HIV and HPV in the female genital tract is very similar. And I'll go through that very slowly. HIV and HPV enter, both of them are viruses which are sexually transmitted. They have the same risk factors of acquisition. In other words, they are acquired by a woman through unprotected sexual intercourse from an infected partner. Remember, I'm talking about HIV and HPV. And in that global map, you are seeing the burden of HIV, the burden of cervical cancer globally. If you look at the dark blue, you see that the highest burden is sub-Saharan Africa, right? The darker the blue. And if you look at the lighter blue, these are countries with effective screening programs. They have very low cervical cancer cases. But if I move on to the next slide, this is the HIV one. You see again that the burden of HIV is higher in the same countries with the high rates of cervical cancer. So there is a relationship between the two viruses, and it's all driven by human papillomavirus. And my first talk was to talk about entry of human papillomavirus into the female genital tract. So this slide here, what we observed in the 90s is that a woman with an intact vagina mucosa, the lining of the vagina, which is not interrupted. Interruption of the vagina mucosa can occur through several pathways. The most common pathway is an STI, okay, which causes damage to the epithelium. So you see a crack in this vagina here, and there's a virus which is circular on top of, and you see that at intercourse, it enters those basement membranes and is growing into the vaginal wall, and it grows like that, it grows like that, and it enters the, now if that woman has intercourse with an uninfected man, she will pass that virus, okay? But my emphasis here is that it requires that epithelial disruption, as we call it. And the next one is the HPV one. And as I said already, the entry for the HPV also requires, if you see there's a small little arrow on the vagina, it requires entry through those so that it can go to target cells. So you find the entry in terms of female genital tract as the same for the two viruses. That's the entry there I was trying to, you can see the vaginal wall is robust, it's got all those cells to protect it.
But once it gets a crack, HIV will also enter. And this is the global burden of the 604 estimated cases of cervical cancer a year. If you can see that Africa, we contribute almost 20%, but African region, in terms of population, is only 12%, but in terms of cervical cancer cases, we contribute a high burden. This publication here in 203 New Engine of Medicine tells you a story about human papillomavirus, that when it enters the cervix, it will go through a pathway where it's changing until it becomes cancer after 10 to 20 years. And this, on the left side, this is the woman who's got precancer cells. And that's really what the message I want to drive, that if you got precancer cells, this slide actually, if you see the white patch, this is on the cervix after you put acetic acid. This test called visual inspected as acetic acid, that's what it shows. If the tumor is not treated after 10 or 20 years, she's got cancer on the right side. And so the thing about it is that HPV among women is very transient. In other words, only a few people will develop cancer. If you got good, robust immune system, it will be kicked out. But the last point here, in immunosuppressed individuals, HPV and CIN development of the precancer is 2 to 6 times higher, and progression to cancer among HIV-infected women is much higher, and treatment outcome is poor. We did this through WHO as part of a committee which looked at natural history of HPV. If you look at, we're looking at ages to say between 0 to 15 years, girls are not sexually active. There is no HPV. But look at the graph when they start sexual activity. HPV is almost 80% if you do studies. It's very, very frequent among women in their 20s, but again, if their immune state is good, they kick it out. You see that it flattens, and the green one is the precancer, the red one is the cancer. So the interventions we should focus is vaccination, screening, and treatment. And this is why WHO came up with this formula for elimination of cervical cancer using 90% primary vaccination, 70% is screening and treating precancer, and then the third one is, those are targets for 2030. And the prevention strategies are essentially primary prevention through vaccination of young girls. I'm not going to spend much time on the secondary prevention of women between 25 to 70, where you can do pap smears, cervical cytology, visual inspection with acetic acid, and HPV DNA testing. And I want to go back to this slide here, where primary prevention through vaccination, look at the maps where HPV vaccines are available. You see the scarcity in Africa. Fortunately, I was chairing in Zimbabwe the HPV vaccine program, and you can see Zimbabwe on the map there. Our program has been effective from 2018, and our girls' coverage is almost in the 80s. But there are a lot of countries in Africa where HPV vaccines have essentially not been introduced. This is to do with pap smear, collection of pap smear. I won't spend much time with it. This is when you collect the cells and you do this slide. This is a woman with a very abnormal cytology, which requires treatment. If she's not treated, she will have cancer. But screening, whether you're doing cytology, you're doing visual inspection, this is data from 2023. Look at coverage. Those green countries have pretty much coverage up to 90% of their women eligible are screened. But look at sub-Saharan Africa. In Zim, eligible women, we are screening at about 20%. Look at the gap, right? You're talking about women who are infected with HPV, who develop precancer and are going to have cancer. Only 20% are accessing treatment. Some countries in Africa are almost zero because they don't have screening programs. So there are a lot of people walking in sub-Saharan Africa with HPV who develop precancer and who die from cervical cancer, which is preventable disease. My research unit in Harare,
were one of the first ones to publish visual inspection of acetic acid, and I'm going to spend a minute with this. This test called VIA, we published data in the Lancet of 1999, where pap smear are expensive to introduce in low resource settings. So we designed a study where we spray the cervix with 3 to 5% acetic acid. I showed you a slide which it turns white. And if you treat that cervix with cryotherapy, the woman won't develop cervical cancer. So this is the test which a lot of African countries are still using. And we did not design this test to replace cervical cytology or pap smear. We designed it as an alternative in low resource. And also the newest kid on the block is HPV DNA testing, but it requires a lab facility. And you're testing for an infection, and that does not equal a precancer on that cervix. So it needs that interpretation. If you look at my last bullet there, on antiretroviral treatment, we thought that introduction of antiretroviral treatment was going to reduce cervical cancer, but the data we have today does not support it. And then in terms of those, I showed you the targets for WHO. In terms of attaining them, most countries have no standalone cervical cancer screening and treatment national budget. So when they are testing positive in these few screening programs, there is a lot of loss to follow up. And in terms of introducing HPV testing, the lab facilities are very poorly supported in most of our countries. So you find also there is an observation from all of our studies that CIN treatment, this is the precancer, CIN is cervical intraepithelial neoplasia. It basically stands for precancer. And that treatment among women living with HIV has very high failure rates, and it also recurs a lot after treatment. So in conclusion, I'm sad to say that the tragedy of cervical cancer still continues, even if we know that it's a preventable disease. As more and more women living with HIV survive longer with good immunological and virological control, a significant number of higher cases will be diagnosed. We recommend that integration of HIV service and cervical cancer screening is needed. Challenges to vaccination, screening, treatment, and treatment of invasive cervical cancer are all barriers for reaching the elimination strategy. One thing I didn't mention is that in terms of HPV vaccine, the current vaccines available are modeled, you give it what we call a prime. You give a dose first, and after 6 months, you boost it. And so, and other vaccines actually recommend 3 doses. But there's new data to show that you also can get efficacy for a single dose. And we're advocating for African countries to increase their coverage by going for the single dose vaccines. And thank you so much for listening, and that's the end of my talk. Thank you, Dr. Chirenje. Low and middle-income countries will have many challenges. As Dr. Chirenje have said, comorbidity between HPV and HIV will also present many problems. Let me now introduce Dr. Nsuka Ruth. So, Dr. Kremon. J'ai le plaisir de vous présenter notre étude intitulée « Profil épidémiologique et moléculaire des infections sexuellement transmissibles chez les femmes enceintes à Kinshasa ».
Voici les plans que nous allons suivre dans notre présentation. Nous allons parler des IST. Nous allons donner les matériels et méthodes que nous avons utilisés dans notre étude. Nous allons vous présenter les résultats. Et enfin, nous allons chuter par la conclusion et donner quelques recommandations. Les infections sexuellement transmissibles sont des infections qui se transmettent entre deux partenaires sexuels. La transmission peut se faire par voie orale, anale ou sexuelle avec échange de fluides biologiques d'un partenaire infecté. Ces infections ont plusieurs origines. Ils peuvent être bactériennes, virales ou parasitaires. On dénombre plus de 30 agents pathogènes responsables d'IST chez les humains, mais il y a 8 parmi eux qui sont prédominants, dont 4 sont d'origine virale et 4 autres sont non virales. Parmi les IST d'intérêt, il y a les chlamydia trachomatis, les Neisseria gonorrhoeae, les trichomonas vaginalis et les treponema pallidum. L'OMS dit que chaque année, il y a au moins 347 millions de cas d'IST dans le monde. Et par jour, il y a au moins 1 million de personnes qui contactent les IST à chlamydia, Neisseria, trichomonas et treponema pallidum. Mais nous signalons que le treponema pallidum n'est pas très fréquent en Afrique. Il existe des populations vulnérables aux IST, dont les jeunes, les femmes enceintes, les populations clés des VIH. Les IST non virales sont souvent asymptomatiques. En Afrique subsaharienne, ces IST sont responsables de plusieurs complications dont la stérilité, la morbimortalité et l'augmentation de l'acquisition de VIH. Une étude en Afrique du Sud a montré que plus de 80% des cas de stérilité en Afrique subsaharienne sont causés par les IST non virales. L'OMS recommande aux pays en voie de développement d'appliquer l'approche syndromique pour la prise en charge des IST. Or, cette approche syndromique est responsable de l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens. La bonne prévention des IST non virales résume sur la sensibilisation de la population et le dépistage. Dans le dépistage, nous voyons l'aspect dépistage diagnostique ou soit épidémiologique. Si nous appliquons les diagnostics étiologiques, il y aura diminution de la transmission des IST, il y aura diminution de la progression vers la chronicité, il y aura diminution des complications, diminution du taux de surtraitement et de la résistance aux antimicrobiens. Notre étude avait pour objectif de déterminer les profils épidémiologiques des IST non virales chez les femmes enceintes par les diagnostics moléculaires. Cette étude s'est réalisée en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Nous avons utilisé le centre hospitalier de Binza pour réaliser notre étude. Il s'agissait d'une étude descriptive transversale. C'est une étude pilote. Nous avons pris comme cible les femmes enceintes. Notre étude s'est réalisée en avril 2024. Comme critère d'éligibilité, nous avons pris les femmes enceintes qui étaient venues en consultation prénatale et qui ont accepté de participer dans cette étude. Nous avons pris un échantillonnage de convenance et nous avons recensé 325 femmes qui ont accepté de participer dans notre étude. Nous signalons aussi que les femmes avaient consenti de participer et de se faire prélever. Comme procédure,
Nous avons sélectionné les femmes dans les centres de santé. Nous avons consulté les femmes, nous les avons sensibilisées, nous avons fait la sélection de ceux qui ont accepté de participer à l'étude et nous avons donné un questionnaire de recherche. Ensuite, nous avons procédé par le prélèvement des sécrétions urogénitales et de sécrétions et du sang. Nous avons réalisé la microscopie pour des raisons d'éthique sur les sites de l'étude et nous avons réalisé les analyses moléculaires et sérologiques au centre universitaire de Liège. À part la microscopie, nous avons réalisé les tests moléculaires avec l'automate Alinity M. Nous avons cherché les chlamydia trachomatis, les mycoplasma genitalium, les Neisseria gonorrhoeae et les trichomonas vaginalis. Pour les volets sérologiques, nous avons fait la sérologie AVIH avec l'automate liaison XL. Les cas qui étaient réactifs ont été utilisés pour faire les tests de confirmation. Comme résultat, nous commençons par les données sociodémographiques. L'âge moyen de notre population était de 32 ans. Nous avons réalisé cette étude chez une population instruite. Nous voyons que la plupart des femmes ont fréquenté l'école. En ce qui concerne les résultats des analyses moléculaires, nous avons obtenu 44 échantillons qui étaient positifs à l'un des IST que nous avons cités, soit une prévalence de 13,5% des IST dans cette population de femmes enceintes. En ce qui concerne les germes que nous avons isolés, parmi ces 13% de prévalence, nous avons eu 2,5% de chlamydia, 6,8% de mycoplasma genitalium, 0,3% de Neisseria gonorrhoeae, 5,2% de trichomonas vaginalis. En ce qui concerne les résultats des analyses sérologiques, nous avons eu 0,3% de prévalence des VIH, ce qui est dans la fourchette de la prévalence que le Programme national de lutte contre les VIH de notre pays nous donne concernant la prévalence du VIH. En ce qui concerne la syphilis, on n'a eu aucun cas, soit une prévalence de 0%. Pour les examens complémentaires que nous avons réalisés pour des raisons d'éthique, nous avons eu 0,3% des cas de Neisseria gonorrhoeae et 33% des cas de trichomonas vaginalis. Comme conclusion, nous recommandons que les pays africains, notamment notre pays, utilisent les diagnostics moléculaires dans la prise en charge des IST. Cette méthode est très bénéfique parce qu'il est non seulement plus spécifique et plus rapide que les diagnostics conventionnels, mais il nous permet aussi de réduire le taux de la résistance aux antimicrobiens, du surtraitement et des complications des IST dans notre contrée. Je vous remercie. Thank you, Dr. Ruth. Dr. Chirenje and Dr. Ruth were wondering if we, low and middle-income countries, we will attain the WHO 2030 target without taking into account STI, HPV, and HIV
together. Now the floor is for you. We're going to take 3 questions. Who take the floor? Are there any questions to the presenter? Yes, over there. Merci, monsieur le modérateur. Je m'appelle Capin. Je viens de DRC. Je voudrais poser 2 questions. Une question à chaque présentateur. Je commence par j'espère qu'il peut me suivre. On va traduire peut-être pour lui. Nous sommes à ICASA où les thèmes ont été bien définis. Je sais que dans mon pays, les problèmes de la prévention de cancer, notamment partant de comment on appelle, HPV, est crucial. Et souvent, on constate que les catastrophes, ça veut dire, on arrive à diagnostiquer les patients pratiquement au stade terminal, tout simplement parce qu'on n'a pas la facilité de diagnostic. Et actuellement, dans le contexte actuel, en plus des diminutions de financements internationaux, avec PEPFAR, peut-être d'autres aussi, comment pensez-vous nous aider, nous, les pays à ressources limitées, à mettre en place une réponse durable et autonome? Et je vous signale que chez nous, on a lancé une initiative d'élimination de VIH pédiatrique. Et c'est réel le fait qu'il y a des difficultés énormes pour faire le diagnostic de cette infection, notamment HPV, et comment nous pouvons, dans ce contexte-là, vous pouvez nous aider à mettre en place des diagnostics rapides. Alors l'autre question, c'est pour docteur Yanga. Votre étude sur les IST chez les femmes enceintes, est-ce qu'elle contribue réellement à l'intégration des services VIH, tube et paludisme dans les consultations naturelles, comme le recommande le terme actuel de ICASA, pour lequel nous sommes là? Merci pour votre attention. Thank you very much for the wonderful, brilliant presentations. My name is Ochonye Batlomi, and I work with Heartland Alliance in Nigeria. My question is similar for both presenters. First, for cervical cancer screening, it's a big problem, especially in rural areas, if we want to get it right in terms of quality of the screening that we want to do. The other big question is, if we get it right with the screening and diagnosis, how do we handle the aspect of treatment? Treatment is still a big gap in terms of affordability, especially in low and middle income countries. So what kinds of commitments are we seeing, in the line of making treatment accessible and affordable, especially for indigent persons who are unable to pay for treatment? For the STI
question is also similar. It's about etiological management. It's also expensive, as you also saw in your presentation. How do we address the gap between, I don't know, if we must implement etiological management, how do we address that gap, especially in rural areas? Because syndromic management is still going on. So those are my two questions. Thank you very much. Is there a third? Last one. Merci pour la parole. Je suis docteur Aimé Mboyo de la République démocratique du Congo. Je travaille donc au programme national de lutte contre les sida. Merci aux deux orateurs. La question que j'ai pour Dr John par rapport au HPV, je voudrais lui demander de faire un commentaire sur la sévérité de la progression suivant le génotype de chaque HPV. Donc s'il peut commenter sur ça. Alors pour Dr Yanga, la recommandation elle est bien reçue, celle de pouvoir recourir à l'outil moléculaire pour le diagnostic, tenant compte de la réalité de pays africains. Est-ce que vous ne verrez pas un facteur limitant, hein? Parce que j'ai vu, vous avez utilisé le Alinity M, ça ne court pas la rue. Qu'est-ce que vous pourriez formuler comme recommandation? Merci. Hello. Okay. I have a question. Yes. So perhaps the easiest one, not the easiest, but the clear one for me, because this was kind of complex, but that was clearer, and yours also clearer. For your question, I think you raised a very critical issue in terms of accessing people, I'll call them rural communities. Or, sometimes they are also urban, but they are difficult to reach because they are in resettled areas, as we call them in Zim. But exactly my point, the design for us to do studies on visual inspection was so that we can access a more affordable test, okay? When we got those results, I actually did demonstration studies in districts in Zimbabwe before I went to WHO to present the data. And I can tell you that one of my, WHO gave me a grant to invite African doctors and their nurses to come for 2-week training. And the best performing doctor was actually from Nigeria, who went back to set up a clinic for cervical cancer screening. And part of it is for us to design mobile clinics to each community. We have to work with our community partners. And one of the things we did is to invite first ladies. Zambia has the perfect, and it was led by former First Lady Christine Kasonde, who is a gynecologist and would go to rural areas. Women in the rural areas actually come in numbers that you can't cope with. So to your point, I agree with you, but it's us to design programs to reach them, right? And I think your question here, which I didn't go into, the human papillomavirus, in terms of female genital tract, there are almost 40 genotypes, and I'll just simplify it. We divide them into high risk and low risk. And they are pretty much 13 to 15, which are known by the International Agency for Cancer Research to be what we call carcinogenic. In other words, they cause cancer. And guess what? The culprit, which when you're doing genotyping, that you have to watch for, is HPV 16. Because 70% of cases for cervical cancer are caused by 2 viruses, genotypes, type 16 and type 18. This is why when the vaccine was being designed, the first vaccine was a bivalent vaccine covering those 2. But
vaccines have now been developed to cover, like the new Merck vaccine, which has 9 types, caters for, close to 90% of the ones. So genotyping is critically important if you can afford it. The question is cost. Going to your question, I think part of it, if I got him correct, was to do with these funding cuts. Now, it's drastic, right? Because most of the cervical cancer screening were funded through PEPFAR, and we know that there have been drastic cuts. But the last 2 days, we've been hearing how our own countries should really prepare and take it as the lesson of this. You have to say to yourself, my minister is here, and this morning I had breakfast with a doctor who National AIDS Council, and part of the Zimbabwean strategy is to mobilize local resources to fill the gap that PEPFAR funds are gradually being removed. So it's your country and internal discussions to say it's our problem. It's not a problem in Washington, D.C., it's our local problem. I hope that answers you. Thank you. Thank you, Dr. Chirenje. Dr. Rich? Merci pour vos questions. Les 3 questions ont un lien. Je vais répondre. Je commence d'abord par la dernière question. En ce qui concerne l'outil moléculaire, dans notre étude, nous avons utilisé Alinity M parce que dans ces laboratoires que nous avons utilisés pour notre étude, sont très avancés dans la recherche des IST et ils ont déjà les accréditations en ce qui concerne la recherche des IST. Moi, j'étais partie non seulement pour faire les analyses, mais pour mettre au point une méthode que je vais ramener dans notre pays qui est adaptable avec nos équipements. La Linity M ne coûte pas moins de 5 millions d'euros, donc nous n'en avons pas. Mais nous avons des petits équipements dans nos laboratoires, donc l'INRB, cliniques, universités, même dans des provinces, même dans des hôpitaux privés qu'on peut utiliser. Donc, ça c'était une étude pilote. On a fait la suite, nous avons eu des résultats. Nous sommes en train de mettre au point une technique qui est utilisable dans notre contrée. Voilà. Donc, on peut l'utiliser avec tous les appareils moléculaires que nous avons au pays. En ce qui concerne la question concernant la gestion étiologique dans la prise en charge, c'est presque dans le même axe que la question à laquelle je viens de répondre. Nous avons quelques équipements que nous pouvons utiliser. Ces équipements sont déjà utilisés dans les contextes de COVID-19, VIH, tuberculose, etc. Donc, nous pouvons utiliser les mêmes équipements pour faire les diagnostics des IST. Pour les zones rurales, c'est la même chose. Donc, même dans les hôpitaux, dans des grands hôpitaux, on utilise toujours les diagnostics syndromiques, puisque les diagnostics étiologiques conventionnels prennent trop du temps. Par exemple, la culture prend beaucoup de temps. Donc, entre-temps, les malades sont en train de souffrir et de disséminer l'infection. C'est comme ça qu'on préfère d'utiliser les diagnostics syndromiques. Alors, les diagnostics moléculaires vont nous permettre d'avoir un diagnostic précis et rapide. Donc, nous aurons, si dans les milieux ruraux, il n'y aura pas moyen d'accéder aux équipements des biologies moléculaires, ils peuvent transférer les échantillons dans les structures où on peut faire ces analyses. Et à la première question, je dirais que c'est possible parce que nous avons démontré par notre étude qu'il y a une prévalence de 13% d'IST que nous avons vu chez les femmes enceintes. C'est vraiment énorme. Et la plupart de ces femmes ont été asymptomatiques. Donc, il est possible d'intégrer la prise en charge des IST
dans les programmes de consultation prénataux parce que les IST sont responsables de l'augmentation de l'acquisition du VIH chez la femme et chez l'enfant. Et puis, les IST rendent vulnérables la femme au paludisme et à la tuberculose. Donc, si on intégrait les programmes des IST parmi les programmes qui existent déjà dans notre contrée, ça sera un acquis. Et nous allons combler nos services de soins maternels et infantiles. On va faire ensemble, avec les mêmes équipements que nous disposons, les diagnostics et des IST, et de VIH, et du paludisme, et de la tuberculose. We are at the end of our session. Let me make a congratulations to Dr. Chirenje and Dr. Ruth, and to thank you, everybody who attended this session. Thank you. Na eba no say no do pay na me